31st of October. 2017-0246 Puigdemont, el pasado es bado, caminando por Gerona. EFEMientras todo el mundo lo buscaba en Barcelona y en Gerona. Carles Puigdemont estaba en lgica, posiblemente estudiando sin pedir asilo político. El ex-presidente de la Generalitat y 5 ex-consules de su gobierno habían viajado en coche desde Cataluña hasta Marsella y, después, en avión hasta Bruselas. La noticia de su huida se conoce poco después de que la fiscalía anunciara una querella contra toda la Generalitat destituida y contra varios miembros de la mesa del Parlamento. Después de un fin de semana de detención en Gerona no ha dado instrucciones a los separatistas sobre su hacer después de que el viernes proclamara la independencia. Puigdemont llegó al despiste hasta el último minuto. El lunes publicó en las redes sociales una imagen desde el interior del Palau de la Generalitat, para hacer creer que se encontraba dentro. Pero, en realidad, Puigdemont ha decidido ceder al Estado el control de la administración catalana, sin oponer resistencia y marcharse a Bruselas. La acompañan Joaquim Forn, Meritxell Borges, Tony Carmen, Dolores Bassa y Meritxell Serret. Los dos primeros son ex-consules del PDCAT, y los tres últimos, del traslado no tiene constancia previa casi ningún dirigente los partidos independentistas, que encajaron el anuncio con perplejidad. Puigdemont ofreció este martes una rueda de prensa a las 12:30 horas para explicar su trabajo como adelante el ex-vicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras en una entrevista en TV3 el lunes por la noche. El presidente ha dicho que mañana se explica en torno a esta cuestión. Seguro que lo ha mucho mejor que yo, matiz, soy el abogado de Carles Puigdemont. El polémico Paul Beckett, el hombre que en las últimas décadas ha defendido a varios miembros de la banda terrorista ETA residentes en lgica para impedir su extradición, confirma anoche a El Mundo que acababa de aceptar como cliente a Puigdemont y que será el encargado de asesorar a partir de ahora. No puedo explicar de que hemos hablado porque me ampara el secreto profesional. En lgica, he hablado con él y desde hoy es mi cliente, explica Beckett, que horas antes había descartado esos contactos. Ha ido Puigdemont a pedir asilo a lgica no es decidido todavía, de abierta la puerta su representante. El letrado tiene su despacho en la localidad flamenca de Tielt. Preguntado por si se ha encontrado lo en persona con el ex-presidente de la Generalitat prefiere no responder. No puedo dar detalles de su ubicación. Pero insiste en que el único cliente es Puigdemont, y no RMS de su ex-gobierno. Beckett es bien conocido en lgica y por las autoridades españolas. Se encarga de la defensa de los presuntos colaboradores de ETA Luis Moreno y Raquel García, cuya extradición es retrasada. Y de la Ventura tomó Natividad Yarregui, alias Pepona, fugada en 1979 para la que ha pedido y tramita la extradición, tras las 3 órdenes de arresto dictadas por la Audiencia Nacional en 2004, 2005 y 2015. Levo de 20 años levando expense sobre esperar, tengo mucha experiencia en extradiciones y asilo, ashiga, según su análisis, la legislación europea, que cierra la puerta al asilo, no importa demasiado. El tratado de remes de dama limón el asilo político, pero lgica no lo ha aceptado. Que todo el mundo puede pedirlo. Yo lo he hecho en el pasado para 3 españoles. El comisario responsable no estuvo de acuerdo y no los concedí, pero dijo que era competente para decidirlo.
Cada caso es diferente, advertí. DNDE. Vieron y hizo el ex-presidente todo el día sigue siendo un misterio. En la capital comunitaria no lo vio absolutamente nada. No hubo fotos, reuniones oficiales ni comparecencias. No lo hemos invitado. No estamos al corriente del paradero del Che Puigdemont ni hemos hablado con él. No hay ninguna cita ni estaba previsto un encuentro, es semana de vacations. Los mensajes se repitieron desde todas las instancias. La oficina del ministro presidente flamenco, aliada en la distancia del independentismo catalán, el parlamento flamenco, el ministro del interior, la secretaria de Estado de Inmigración belga, el gobierno federal, el grupo de la Eurocámara que acoge los movimientos independentistas, la NVA, el Partido Nacionalista Flamenco y todas las asociaciones con vínculos y simpatías hacia el proceso. El ex-presidente no movió ficha, pero logró la atención mediática y política. La posibilidad de una petición de asilo y su viaje en creando una crisis política en un país belgica, cuyo gobierno preside un liberal francofono en una coalición imposible con cuatro partidos flamencos, incluido la NVA. La oposición pide explications, la prensa exige imágenes y la situación la puede estar en las manos al primer ministro. El plan de Puigdemont es que esto se convierta en un asunto europeo, por las buenas o por las malas. Si lgica optara por dar asilo, algo altamente improbable por la legislación comunitaria, será mediante una fórmula que obligará a que el Consejo Europeo, los 28 jefes de Estado y de gobierno, fueran informados y se tuvieran que implicar. Por no hablar de la tremenda crisis diplomática que se generará con Madrid. Pero incluso si no es la petición y es lo que quedará en Bruselas un tiempo, quedará en manos de un juez a decidir sobre su extradición. El coordinador general del PP, Fernando Martínez Morello, ha asegurado que el viaje a Bruselas es fruto de la desesperación. En rueda de prensa tras el Comité Ejecutivo Nacional del PP, y preguntado al respecto, Mayo dijo que vi una contradicción que Puigdemont se haya trasladado a la capital de las instituciones europeas donde uno de los grandes valores es la defensa del Estado de Derecho, de la legalidad y de los valores constitucionales. Para eso que se queda en casa, es un desatino y una muestra de desesperación, ha añadido el dirigente popular.